So now I'm starting this recording now, and yes, it is. So I will translate as we go, okay? Okay. Start in português. Bom, agora eu estou aqui com um colega do ativismo quântico do mestrado. Ele é um psiquiatra indiano, o Sudeep, e nós vamos conversar sobre o que traz as pessoas à clínica psiquiátrica, o que ele percebe dos clientes dele, o que traz sofrimento. So, I'm introducing you. You are one of the master's colleagues. In fact, you're a PhD colleague, right? You're doing PhD there, right? Yes. Está fazendo o PhD dele, na verdade. Eu que estou fazendo mestrado com o Amit Goswami, ativismo quântico. And I'm also saying that we will talk about what brings people to your clinic, what kind of sufferings are bringing people to see a psychiatrist in India. É na Índia, tá, gente? Então, so we have an issue with culture, and which can have similarities and also differences. Então, a gente tem a questão cultural que tem suas semelhanças e suas diferenças comparado ao Brasil. See, yeah, Cecilia. Being a psychiatrist, we deal with mental health issues. And like we all are quite comfortable when it comes to talking about physical health. If I have pain somewhere, if I am injured physically, then me and other people are much comfortable going to a therapist or a physician. But when it comes to mental health related difficulties, when you have issues with emotions, your thoughts, and some sort of behaviors and actions which you are not able to manage well, then most of the people still here in India, and I assume the case in Brazil, that they have a lot of resistance of accepting the fact that like physical health going wrong, there may be issues going wrong in the mental health. Ok, let me translate this. Então, ele está falando que quando você tem uma doença física, uma lesão, você tranquilamente vai a um médico. O que não é o caso quando você tem uma questão mental, emocional. Você não é fácil as pessoas aceitarem que elas têm um problema e também não é fácil elas irem buscar uma ajuda. This is what I also notice with psychology. There is still a little bit of a prejudice in regards to psychology is only for crazy people. And I imagine in psychiatry is even worse. People think they must be out of their mind until they go to look for a psychiatrist. Eu estou falando que no Brasil também tem um pouco de preconceito ainda contra a psicologia. As pessoas acham que elas precisam estar loucas para buscarem um psicólogo, e imagino o quanto isso não é o caso quanto a buscar uma ajuda psiquiátrica. Yes. So they have this difficulty in going to a psychiatrist, you were saying. And being in my practice for last, say, 15 years as a psychiatrist in my private setup, as you were asking, I happen to see, all spectrum of problems and the whole spectrum of, people, starting from children of very young age to very old people, male and female both. And the issues, they go from very mild anxiety and relationship difficulties and some adjustment issues when something new arises in the life, like the COVID-19 right now, to another extreme where, people happen to lose the touch with the reality and they are into full-blown psychotic stage. Ok. Então, na minha prática clínica, eu já trabalho há 15 anos como psiquiatra. Eu recebo, assim, pessoas de várias idades, desde crianças até idosos,
E eles vêm desde com problemas de uma ansiedade leve até, né, subindo no espectro, até uma perda total do contato com a realidade, ou seja, uma psicose realmente full blown, que significa com todas as características. Uhum. Yeah. And, the resistance is still there, but we happen to see that these days, if we combine good, quality and appropriate use of medicines with, as I need to emphasize here, with the proper integrative psychotherapy sessions, then many of those issues can be very well handled, and the people can be put into much inner peace if they accept and then go out for the professional help. E a gente percebe uma combinação de medicação, psicoterapia e ajustes na rotina, na qualidade de, né, no que a pessoa faz normalmente, né, como hábitos, né, aquisição de novos hábitos. A gente percebe que quando tudo isso é combinado e a pessoa realmente busca uma ajuda profissional, que ela pode ter uma boa qualidade de vida, sim. Yeah. So that is what I do. And one thing that I always wish to highlight before we go in the quantum stuff, which you want me to go today, but let me give you a good example when people are quite hesitant of using medicines. It's like, for example, is it okay if I go a little longer? You will have some more time to translate. Yeah, but if you can cut a little more, because my buffer for consecutive translation is not as good as for the simultaneous, where I do not need the buffer. So, but Yeah. I understand that you need to keep a train of thought. So let's try. Yeah. A longer. So what I, these days I have started, sharing with my patients who are little resistant of considering medicines. I explain to them then this way. Let's say, for example, I have a musical concert at my home and I'm calling a good pianist to play a good piano. But if I offer the person the piano which has broken keys or jammed packed keys, then even though the pianist is a very skillful pianist, the good music cannot come out of that broken piano. So the same. Wonderful. So the can same way. Can I Please. say this now? Então, eu explico a necessidade do uso de medicina para os meus pacientes, que é como se eu chamasse um pianista maravilhoso para tocar um concerto na minha casa, mas o meu piano tá com as teclas quebradas. Então, da mesma forma, so the same way. So the same way, the brain is an organ through which our thoughts and feelings are being processed. So even though I am so good at how to know and manage my thoughts and feelings, but the organ through which the music of life, which is played in our thoughts and feelings, if it has some issues, then we need use of medicines in its appropriate form. Uhum. Então, da mesma forma, se o cérebro já foi, na verdade, lesado, então eu preciso, da mesma forma como o piano, eu preciso ajustar as teclas, eu preciso consertar o que está, vamos dizer, danificado no aparato através do qual eu processo a vida, através do qual o fluxo da vida acontece nessa terceira dimensão. And how do you understand that, for example, we know in quantum physics that we have a hardware, which is the brain, and we have the mind, which is the software. The mind is non-local. Então, a gente tem o cérebro, que é o hardware, e o software, que é a mente, né? A gente estuda isso lá com a Amit Goswami. E isso é muito claro, né? Que a mente não é o cérebro e o cérebro não é a mente, mas que eles trabalham numa hierarquia entrelaçada.
and that they need each other and they work in a tangled hierarchy. So how do you see that the 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 brain ends up damaged if we know that the cause is the mind? So we see even some genetic issues and so, but genetics plays only a small role in mental issues. So we can consider that there is something with the mind that ends up in damaging, so to say, the keyboard, the hardware. So Yes. how do you can how can you explain this in medical terms, and what challenges are you facing with your other colleagues who think that there is only the brain, that the mind is the brain? Então, como é que você, como um ativista quântico, enxerga isso, e quais são as questões que você está tendo entre os seus colegas materialistas que enxergam que só existe o cérebro e que não existe um software para o cérebro? That they believe there is no software to the brain. They believe that hardware and software all this are the same thing. They are located in a physical organ. Yes. I mean, good question, Cecilia, because this has been bothering me for so many years. And it's a, chicken egg kind of a problem, which comes first. Yes. We have nowadays a lot of evidences to support, to say that if my inner self is depressed or anxious, then my brain will be acting or behaving in different ways. Perfect. Having said that, we still not have the evidence to say that brain is the cause of those issues. So we have found the associations, but I'm yet to see any evidence which can convince me that those changes are the causes of the experiences we have. Perfect. Yeah, this is exactly the quantum thought, because it is impossible for a hardware to damage the software. So one must be too creative to still be a materialist, right? Estou falando que é isso que a gente aprende no ativismo quântico, que é o que ele também vê nas evidências científicas, que é o seguinte: não tem como não há evidências científicas mostrando que o hardware danifica o software, ou seja, que alterações começam no cérebro para depois danificar o software. E tem muito mais evidências, na verdade, disso não há evidência. E há evidência, sim, de que uma mente que funciona de forma, uma lente distorcida para a vida, ou seja, uma pessoa deprime e aí vive em depressão por um bom tempo, aí sim ela altera o funcionamento do cérebro. Yes, I share this vision too. Yeah. But then we also need people to realize that there are some endogenous conditions, like say, if I have very extreme range of some vitamins in my body, or if I have some very vulnerable genes, then it is very much possible that in spite of all my efforts, the organ, the hardware will not cooperate in having those inner peaceful, healthy experiences. Mm-hmm. So it's both, but to say that all psychiatric problems are caused by the brain is very extreme to believe. And at the same time, to believe that there is no involvement of the brain is also not a good idea to have. Uhum, uhum. Então, a gente também constata que há genes vulneráveis e há também uma possibilidade de falta de minerais e vitaminas que podem levar a questões mentais. Então, dizer que também o envolvimento do cérebro é zero também não é uma coisa assim que a gente possa afirmar totalmente.
Então a gente tem ambas situações. So we have, mas preponderantemente é o software, né, a mente que causa lesões ao cérebro. But you see still a majority of cases in which it is the software that damages the hardware more often. Although you can say that still there are some issues in which, and malnutrition can be, if you say that there is a lack of vitamins and minerals, you can also refer to a malnutrition situation, right? Same is with some hormonal, imbalances at extreme. Desequilíbrios hormonais também podem ser o caso, e também uma desnutrição ou uma falta, né, realmente de nutrientes adequados. Yes. And what are you said, you talked about anxiety that brings people to your office. And in terms of relationships, we were talking there in India, you said it is a difficult issue due to culture and all of that. We were talking about victimism. We were talking about abusive relationships. How are women in India, in what condition do they come to a psychiatrist? Because you said there is also a resistance to go to a psychiatrist. So I believe that when they arrive, they are totally destroyed, right? And it's probably the husband who brings them, oh, my wife. But I think that abusive relationships can lead to mental health issues. This is where I'm getting at, right? Eu estou falando que a gente estava lá conversando na Índia, quando a gente estava junto em fevereiro de 2020, sobre as questões de relacionamentos abusivos, a questão cultural, que elas não se separam, né? Elas vão ficando, e que uma convivência, e eu perguntei em que estado que elas chegam num psiquiatra, né? Mulheres que estão em relacionamentos abusivos, porque com um relacionamento abusivo, ele pode levar a uma lesão no software, sim, ela é muito danosa para a psique. Yes. Yeah, Cecilia, any kind of stress which a human being experiences, and the stress, if it is experienced for longer period of time, say if it is for short duration, we do have within us the ability to cope up, deal with it, and get rid of it. And recover. Yeah, recover from it. But if the stress lasts for a very long, and this is quite common in an intimate relationship where abuse continues to exist for a long period of time, and the person tries to cope up with it, but then eventually there comes a point where she breaks down and eventually gets herself trapped in those anxiety and depressive cycles. So yes, your question was that many of the females who come to us with the history of abusive relationships, they unfortunately end up at our centers, at our clinics very late when they have already an established clinical conditions. Ele está falando que quando a gente passa por um estresse curto, de curta duração, a gente se recupera, né? A gente tem um trauma, né? Tem uma coisa, mas a gente se recupera disso. A gente tem a capacidade, né? Because our brain also has an immune system against traumas, right? A gente tem um sistema imunológico também no cérebro que consegue lidar com isso, assim como a gente tem no corpo físico, né? Você tem uma doença, tal, você se recupera. Mas se é um estresse por longa duração, aí ele pode levar, sim, a uma condição clínica. E muitas dessas mulheres nos relacionamentos abusivos de longa duração, infelizmente, elas já chegam na clínica psiquiátrica tardiamente, quando elas já estão com um quadro psiquiátrico estabelecido. And then it is much more difficult for them to, even with the help of medicine, and even psychotherapy,
to recover, because they might never get back to what they were before the abuse started, right? Então, Yeah, then, you know, fica then muito mais Cecilia, difícil, mesmo com a ajuda de medicamento e psicoterapia, elas voltarem à condição que elas tinham antes, né, delas entrarem num relacionamento abusivo. Vamos dizer, quando elas eram solteiras, né, você voltou ao que você tinha na época. Yes. yeah, then you know, helping them becomes two-fold process. In the first fold, we need to deal with the clinical entity that we are dealing with, either depression or anxiety, and we help the person come down to the baseline level by removing those, you know, symptoms of the condition. And once they reach to the baseline level, then the second fold of the treatment starts, where we help the individual realize the environment that she is in, realize the way she was dealing with the environment, the habitual patterns that she was using to deal with the environment, and then help them build new ways of looking at things, new ways of dealing it. So the second phase requires longer time compared to the one where we deal with the disease itself. Ah, ok. Então, na primeira fase, a gente lida com a doença, com medicamentos, obviamente, para retornar a pessoa à linha basal. E a segunda fase, que é muito mais longa, é para ajudar a pessoa a enxergar a situação em que ela se encontrava e como ela vai poder olhar para essa situação com uma outra lente, para ela aprender formas mais adequadas, né, para lidar com a situação. So, do you help people to adapt to the situation? I mean, maybe, are you doing the psychotherapy or do you refer the person to someone else, first of all? Então, se é psicoterapia... I'm one of the few who does by himself. So I do take people for psychotherapy myself, yes. Então, sim, ele faz sozinho, ele mesmo faz, ele é um dos poucos psiquiatras que faz a psicoterapia na paciente. And then when you say to teach people about new ways, because it is a psychoeducation, right, also involved. So you present new ways of looking at the situation. You present how she was dealing with it, and then you present how she can deal with it differently. So in this way, do you think people, because of the culture, we were talking about this and how it is difficult for them to, so what is this new way of looking at things? Does this end up in a divorce or something? And can they handle it? Então, qual é essa nova forma de olhar para as coisas? Isso vai acabar num divórcio e elas conseguem dar esse passo? Can they make this step when it is an abusive relationship? Cecilia, you know, divorce is the easiest solution if somebody wants to go for it, because you end up the relationship and you get free from that. But not all who come to us, you know, end up choosing that route. But that second phase, you know, begins with the first moment of becoming insightful. So the person who is going through the issues, first of all, she needs to come out of the denial and accept and meet the situation face to face as it is. Those who can do that can further progress down the line. But we have difficulties in the first phase of making them become insightful about what's going on. Então, a dificuldade que a gente tem com essas mulheres é que elas consigam enxergar o que está acontecendo e aceitem que isso está realmente acontecendo, para que depois elas possam ir para a segunda fase,
que é lidar com isso. So the second phase would be to learn new skills and from the insightfulness, from the ability to look at the situation clearly, accept it. From this point on, learn new skills to be able, but it is not a behavioral thing. I know it is not. The behavior is the result of the change in the mindset, right? Yes. Yes, so, então não é uma coisa que ele ensina habilidades comportamentais, é uma questão do comportamento ser o derivado de uma mudança na visão de mundo, na visão de si mesmo, na aceitação do fato, né, do mindset mesmo. Yeah. So first, once they become insightful and accept the situation that yes, it is difficult one, and I am now coming out of the denial. The second very important step is to start loving one's own self in spite of the difficulties. You know, the self-compassion and self-love, which we work on helping those females, you know, develop. So in spite of the difficulties, in spite of the challenges, in spite of getting the abuse, she has all the right to love one's own self. Então, a gente, nessa primeira fase, como eu falei, a gente ajuda ela a sair da negação, aceitar, né, a situação difícil, e depois o segundo passo é ajudar ela a readquirir, se é que ela algum dia teve, né, mas assim, adquirir o amor próprio. Apesar da situação difícil e desafiadora, ela tem o direito, ela tem e até a necessidade, eu diria, de conseguir se reconectar consigo mesma, de se amar e se olhar com amor e compaixão. But there is a thing that I notice in my practice, that when they start to have compassion for themselves, they easily fall into victimism, which they were all the time. They were the victims of an abuser, and they remain in this role, which is not the thing to blame them, because they don't know different. But then in my attempts, I have a group also which I help to get out of abusive relationships, but they stay in this blaming the other, blaming the other, blaming the other. They always say, because he did this, he did that, and they don't take ownership over what they do, and that there is a 50-50 component in any relationship, for good or bad. So that they allow the abuse. When it became chronic, then they cannot help themselves. But along the line, when the first abuses started, that she did not say stop. Então, eu estou falando que, na minha experiência, eu tenho assim, muito a questão das mulheres ficarem por muito tempo, elas não entenderem a compaixão como compaixão, mas sim delas escorregarem para dentro do vitimismo. E com isso, elas ficam no lugar de apontar sempre o dedo para o outro, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Elas não falam de si e elas não assumem que no começo da relação elas não conseguiram brecar esse abuso, né? Tudo bem que elas não sabiam fazer melhor, elas foram deixando, então, mas que elas têm 50% de participação em como o relacionamento foi para bem ou para mal. Eu sei que na Índia tem casamentos arranjados, lá é muito mais complicado do que aqui no Brasil. In India we have these arranged marriages as well, which makes things even more complicated than in Brazil, where we don't have this. It does not happen. Então eu estou querendo saber dele como é que ele ajuda as pessoas a diferenciar o olhar compassivo e o desenvolvimento do amor próprio versus ficar nesse lugar da vítima. So how are you dealing with helping people to have compassion and not fall prey to feeling victims and always pointing the finger towards the other? So
Do you have a secret for that? Can you tell me Yeah, yeah. something? Because I'm having a hard time with some people in my group with this issue. Let me tell you, one thing which has been working in my work is, I have adopted that from one, management author. I guess he is Stephen Covey, the 7 habits of highly effective people. So he Ah, says, yeah, so he says, and I explain that to my clients, my patients this way, that, consider there is a one big circle, and this circle includes all the things which are of concern to you, which matters to you. exactly. Maybe what's the weather around, maybe how is the people around you are behaving, how is your husband behaving, what your kids are doing. But then within this big circle, there is an inner small circle, smaller than that one. And what falls under that smaller circle are the only things which I or you can do anything about that. Exactly. And that means what do you think about the situation? That means what actions you take. That means what meanings you give to the situation. That means how much you exercise. That means whether you want to stay or leave. So when you realize that there are only few things within the inner circle which I can influence, I get the power back. Perfect. Yeah. I've been teaching this along these 21 days. I asked even people to make a diary and list what takes my peace out and make a little cross around what is under my control and Yes. is not under my control. Eu estou falando que nesses 21 dias, eu também fiz essa proposta para as pessoas que estão me seguindo, né? 21 dias para expansão de consciência e aquisição de novos hábitos, que foi fazer uma lista, que é exatamente o que ele está falando, né? Ele está falando em termos de círculo. Então, ele falou que você tem um círculo maior onde estão aquelas coisas sobre as quais você não tem influência, o clima, o comportamento dos seus filhos, do seu marido, das pessoas à sua volta. Você não consegue mudar isso, né? Isso está fora. E dentro desse tem um círculo menor que concerne aquilo sobre o que você tem controle, que é como você, and then let's list again what you have control over, and then it matters how you see the situation, how you were saying a few interesting things there, just how you manage the situation. I mean, what she needs to realize that she cannot control how her husband is going to Yeah, behave. this is okay, but then within what she can control, you said how you feel about it, how What meanings you give. your meanings you give, exactly. Então, dentro desse pequeno círculo daquilo que você tem controle, então quais os significados que você dá a essas situações e o que, claro, que se vai no seu mundo interno, que significado que você dá a isso, porque isso vai ditar como você vai lidar com isso, because the meaning you give will dictate, will precedes how you will deal with it, right? Yes. Is the issue. Yeah. And Sashilia, self-compassion is important because this is a long journey. Just becoming aware about what's wrong, the person is not going to change the next day or in the next week, because we Yes. do have our conditioned patterns which will keep coming up and throwing the old behaviors and old feelings. So Yes. being self-compassionate helps so that I don't blame myself and I don't keep throwing negatives at myself for failing at making a progress, because it's a long journey. Então, como se trata de uma longa jornada, a autocompaixão e não ficar se culpando ajuda, porque aí eu vou parar de ficar jogando negatividade em cima de mim. So it is a long journey, and by being self-compassionate, I will stop throwing blame on myself, right? Yes, yes. Perfect.
So that the message is that in spite of you having difficulty making a progress, it's always good that you are on track. Aham. And Então, self-compassion a helps. questão é, porque ele está falando que não adianta você se dar conta que a situação está ruim. Isso sozinho não vai levar às modificações. Assim, você precisa perceber que sim, a situação está ruim, aceitar, né, ter essa autocompaixão, mas notar que o seu condicionamento, os seus hábitos vão estar sempre sendo, vamos dizer, eles vão sempre tomar a dianteira. So I took back what you said first, that that just noticing that it is a difficult and a bad situation will not make you change, because the habits will always be coming before you can even think about. So it is your first reaction that will come first, right? Which is the conditioning. Mm-hmm. Yes. And then, well, the next question, of course, is, do you, I mean, to get out of this conditioning, you are saying that it is a long journey, that people have to accept the situation how it is. They have to understand that they have a little circle, what they have control over. They have to be compassionate about themselves. Então, eu estou só recapitulando. Então, assim, para conseguir as mudanças, né? Primeiro, aceitar a situação que está, que é difícil. Paixão com relação a si mesmo, né? Que não é vitimismo, mas sim parar de se culpar e começar a dar passos efetivos em direção a não engatar nos condicionamentos, nos hábitos antigos que te mantinham nessa situação. So one must be very observing oneself. I used to say that you can have an observer over your shoulder to catch you as soon as you engage in repeating your conditioning. Então, eu costumo falar de você ter um pequeno observador sentado no seu ombro que vai brecar você de engatar no seu comportamento habitual, no seu condicionamento, que é a sua resposta automática a como a situação se apresenta. And what I also usually tell my clients is that a codependent or an emotionally dependent person, or you can even say a person who suffers from emotional dependency, usually is a reactive person. They do not own the action. They react to what the abuser, the narcissist, the husband, or whoever, the partner, does. So that they have to catch themselves at the moment before the reaction, because the other one provokes and then the codependent reacts. O que eu costumo falar é que o dependente afetivo, ele geralmente ele não se apropria da sua ação. Ele é mais o reativo, ele reage. Então vem a provocação e ele, pum, reage automaticamente, o que faz ele ficar na mesma situação. Então é nessa hora que esse observador no seu ombro vai brecar você de reagir, de fazer sempre a mesma coisa que te mantém no mesmo lugar. Mm-hmm. Yeah. And, you know, this discussion is reminding me of one very critical thing which I, you know, bring on board with my patients during sessions. And that is sometimes, you know, in the middle of a long session, I put a question to my patient client and I ask him or her that, could you please tell me, who are you? Oh, I talked yesterday about the neti, and I saw your status. I am not my mind. Exactly. Então, como essa jornada é longa, né? Em uma das minhas sessões, eu costumo perguntar das minhas clientes, quem é você? E justamente ontem, sábado, no dia 8 do meu 21 dias para mudança de consciência, para expansão de consciência, eu estava falando do neti, né? Eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, minhas emoções e nem meus condicionamentos. E aí ele está falando que ele faz a mesma pergunta: quem sou eu? Who am I? Uh-huh. And I will give you one very good, you know, strategy which I adopt, and that strategy
hits like, the bullseye with many. I show them an object and I ask them that when you are looking at this iPod, if I ask you that you are this iPod, would you agree? Uhum. Então eu faço uma analogia, eu mostro um objeto, eu falo assim, você é esse objeto? Se eu falar, você é esse objeto, você concordaria? Uhum. And then most of the people say that, no, I am observing this iPod, but I am not iPod. Aí a maioria diz, não, eu estou observando esse iPod, eu não sou o iPod. So the same way, when I ask them that, can we put it this way, that you are not your thoughts, but you are the one where experiences of thoughts happen. Uhum. Então, da mesma forma, eu falo sobre os pensamentos. Você não é seus pensamentos, você é aquele em que as experiências de pensamento acontecem. Beautiful. Like there is an iPod which is being observed by you, then this shifts and there is a pencil which is being observed by you. The same way thoughts are the objects of observation. Então, aqui eu tenho um iPod que você está observando, depois eu mudo esse iPod para um lápis, você está observando o lápis. Então, da mesma forma, os pensamentos, eles vão mudando. E você está observando eles. Uhum. And then we bring on a very critical concept called attention. So I tell them that where you put your attention, that becomes the moment of your experience. If I put my attention on iPod, that becomes my experience. If I put attention on pencil, that becomes my experience. If I put attention to this set of thoughts, they become my experience. Ai, great. Então, eu falo assim, sobre uma coisa muito importante que é a atenção. Aí eu falo, bom, onde eu coloco a minha atenção, aquilo vira o momento da minha experiência. Então, se eu coloco no iPod, aquele é o meu momento da experiência, no lápis, qualquer coisa. Ou se eu coloco numa situação específica, aquilo se torna o meu momento da experiência. Uhum. And then when the person realizes this, I suggest them a meditation practice, Cecilia. This is what I'm doing every day, these 21 days, for them to acquire the habit of meditation. E aí, quando elas se dão conta disso, aí eu sugiro a prática da meditação. Eu falei que é isso que eu também estou sugerindo nesses 21 dias de mudança de hábitos. Uhum. And it's a mindfulness meditation because I help them sit for 20 minutes at least in a day and observe their thoughts, their feelings in a way that they come and they go, they come and they go, they come and then they go. And once the person has realized that, like iPod, those thoughts are just the objects of my experiences, they are better at, being into this meditation practice. E aí eu sugiro 20 minutos ao dia em que elas observem os seus pensamentos irem e virem, suas emoções, seus sentimentos irem e virem. E aí elas vão se dar conta que, assim como o iPod, os pensamentos e os estados internos, eles também são, né, como objetos da experiência. E é uma experiência de mindfulness, né, de prestar atenção a si. Então vocês podem usar o grilo falante no ombro também, né? And Cecilia, believe me, this is the first breakthrough which we can get in the journey of recovery. Because when the person starts learning to disengage from their habitual thoughts and feelings and start observing them independent of habitual thoughts and feelings, then and then only we can reinstall in them new patterns. Oh, that's a great thing you're saying, and it is in line with what I've been trying to teach mine as well. Tá falando que só quando a gente se desacopla das emoções e sentimentos é que a gente, isso é um grande breakthrough. Breakthrough é um salto quântico praticamente, né?
Então, quando a pessoa consegue se desacoplar, né, dos seus pensamentos e sentimentos, né, ou seja, ela percebe que ela não é aquilo, só então é que a gente consegue instalar novos padrões, novas formas de encarar a situação e com isso novas formas de lidar com a situação. So as soon as the person can have new ways of looking at the situation, understanding a situation, then new ways of ways to deal with the situation will come about, right? Automatically, it is a consequence. And then this comes in when the person gets detached from not being her thoughts, her feelings, nor their conditioning, right? Yes. Isso So, acontece então quando a pessoa se desacopla, se achar que ela é seus pensamentos, suas emoções e suas respostas condicionadas. so if I tell them that if one of the drawers of your closet is filled with old stuff, you won't be able to put new stuff in it. So the first step is to disengage from the content of the drawer and let them go. And then only you can put new content in the same drawer. Então, eu faço analogia com uma gaveta cheia, que ela só vai poder receber novo conteúdo uma vez que você olha para o conteúdo velho e tira esse conteúdo velho, né? Se desfaz desse conteúdo velho. And whenever, one of my patients, he or she reaches to this level of awareness and this level of practices, I tell them to celebrate because this is a big breakthrough. E quando as minhas atendidas chegam nesse ponto de se desengajar dessas respostas automáticas, desse jeito antigo de responder à vida, né, de enxergar a vida, eu falo para elas celebrarem, porque isso é um grande passo. Wonderful. Because it's a movement up in the ladder where once the person reaches to this level, he or she is going to stay there. This is a big milestone. It's a big milestone. Esse é um marco muito importante, porque alcançado isso, a pessoa já fica nesse patamar. So you don't see that they fall back. They do fall back. They do fall back to old patterns. This realization, it's a big leap. This is going to stay with them for lifetime, even though they keep falling into their old patterns. Então, alcançar essa capacidade de se auto-observar, de se destacar de seus pensamentos, e de se acreditar ser seus pensamentos e emoções, é um passo, é um marco que vai ficar com elas para sempre, apesar de elas terem seus retornos, vamos dizer, para os antigos padrões, vez por outra, mas isso é um nível alcançado, vamos dizer, isso é uma coisa, é um logro, é uma realização realmente que vai ficar com elas para sempre. That's a good news, Sudeep, because people think that they might never reach a steady state. We know that life has its ups and downs, but what you are saying is very promising in terms of being able to remember, I would say, because they might sometimes just remember because they fall down, but they remember. I think this is something that they will keep for themselves, right? Então, isso é muito animador o que ele está falando, porque ele está dizendo na experiência dele que esse estado a capacidade de se auto-observar e de se destacar, de se acreditar ser seus próprios pensamentos, emoções e condicionamentos, é um logro, é uma realização que a pessoa alcança e ela não, mesmo assim, com pequenos tropeços, ela vai lembrar disso, ela vai lembrar desse estado, ela vai lembrar dessa capacidade que ela tem de se observar e não mais ficar reativa, não mais armadilhas de ficar sempre repetindo esses padrões antigos. Yeah.
in my experience, I have seen that once they reach to that level, their recovery time improves. They recover Ah, yes, faster of course. from, They get back. They acquire resilience, right? they fall, but they recover faster. É, elas podem, então elas adquirem uma resiliência, né? Porque elas podem levar um tombinho, mas elas se recuperam muito mais rápido porque elas aprenderam o caminho, because they learn the path, right? They learn how to get there back again. Ah, that's a great news, Sudeep. Wonderful. Well, Because they have learned to disengage, and that learning stays with them. So even though they fall, they yes. recover fast. Yes, I said that. E apesar de cair, a recuperação é mais rápida porque elas aprenderam o caminho dessa autoobservação. Do you also recommend for them to not just do this mindfulness meditation, which is in movement, so to say, but do you also recommend for them to do a stillness meditation in which they would allow the quantum self to come in and, just stay still, like, because in this way they can disengage from being a body, because the body moves, right? And we can do mindfulness while we are in life, in movement. I'm also recommending them to, if they feel too busy, that they put an alarm clock for 5 minutes and that they really stay still in a same time, same place. It can be, if it is not the same hour you wake up, but when you wake up and when you go to sleep, if during the day it gets difficult. Do you think this can help as well? Have you had good experiences with this type of thing? Eu estou falando que eu também recomendo uma meditação para também se deixar de acreditar que você é um corpo. E para isso você parar realmente, né? Só focar na respiração e ficar em silêncio. Isso pode ser na hora que você acorda, na hora que você vai dormir também. Mas assim, ficar, se você se acha muito ocupado, que você põe um alarme por 5 minutos e que você fique realmente quieto ali, sem se movimentar, porque o movimento faz você achar que você é um corpo, né? Que você está dentro de um corpo, no mínimo, né? Então, para fazer isso de realmente parar, inclusive para deixar o self quântico entrar, né? Para dar esse gap entre os pensamentos. So also to make a gap between thoughts. Yeah, I have been suggesting them another practice, and that's, it's like similar to what you have said, stillness, but I ask them to pay attention to various sensations around. So maybe they can look at a leaf out of the window, and then after a few seconds they can move the attention to the other parts of the tree. Then they can look at the cloud. Then I say, look at a wall in your room. Then look at an object. Then feel the body where you are sitting, the contact between the body and the chair. And then I say them to pay attention to the way you are breathing, the air touching the nostrils, and then again the leaf, then again the wall, then again the touch, then again the breathing. So this, going through the sensations which are occurring in the present moment. They are not in the future, they are not in the past, they are in this moment. Yes, because this is also something difficult. My clients, they are always ruminating the past and seeing who is guilty, who was guilty, what he did, what. Yes. So living in the present is a great challenge. So this is also a good idea to pay attention to not only the feelings and the emotions and the thoughts, but also external objects, so that and when they are, for example, washing the dishes, that they are there looking Yes. at the dish, feeling the water and things like that. Yes, Então, ele exactly. está sugerindo uma prática para aprender a viver no presente, e que é muito útil, o que eu estava falando, porque as minhas atendidas têm uma mania de ruminar o passado. Então, ele sugere olhar para uma folha, depois olhar para um tronco, assim, alternar entre olhar para coisas que estão no seu entorno, para você sentir o momento presente, né? E também eu falei por exemplo, se você está num movimento, se você está lavando uma louça, por exemplo, que você preste atenção na água,
você não fique com a cabeça num lugar diferente de onde você está naquele momento. Então, treinar esse centramento no presente. Excellent practice. Yeah. Good, Sudeep. I thank you so much. Do you have some final remarks to the people who suffer from emotional dependency? Something that you want to add to all the very enriching things that you shared with us in closing? In closing, I would say that if you have reached to this level, then the another level begins, and there comes new, habits and new patterns to be formed. To begin with, the first thing which almost all of those who suffer abuse can begin with is the skill of being assertive. So the assertiveness comes the next. I mentioned this the day before yesterday, exactly. Not aggressive nor passive, but assertive, exactly. Então, ele está falando que uma vez alcançado isso, você vai para um próximo nível, que é lidar com as situações da vida de forma assertiva. E eu falei desse tema numa das lives agora dessa semana, dos 21 dias. Se você está assistindo isso depois, você pode achar a playlist Mudança de Hábitos e Expansão da Consciência. Então, ser assertivo é não ser agressivo e nem passivo, mas responder à vida de forma assertiva. In order to be assertive, one important thing is to own one's emotions. So to be emotionally responsible, right? And not throwing things on the other. Yes. Então, para ser assertivo, a primeira coisa é você ser responsável, então, emocionalmente responsável pelos seus sentimentos, emoções e o que você vai fazer com elas, né? So, and not just for your emotions and thoughts, but also responsible for what you will do with them. Most of the time, Cecilia, what happens that people who lack assertiveness, they tend to believe that standing up for myself will be considered an offensive act, and then they feel guilty about doing that. But assertiveness is not about being aggressive or hurting others. So I explained to them very specifically how they can be assertive. Então, muita gente confunde assertividade e acha que você vai ser... they make confusion also thinking that they are egoistic, right? They are egoistic, or they will be considered an offensive person. Offensive. Will be hurt, or other person will retaliate, kind of. Yeah. Então, as pessoas acham que elas vão poder, ao serem assertivas, que elas vão machucar outra pessoa, que elas vão ser agressivas em relação a outra pessoa, e não é esse o caso, né? Elas vão ser, na verdade, fiéis a si mesmas. They, in fact, will be, what we have to explain them is that they will be faithful to themselves. So to be loyal to themselves, which is something that they are really not used to. So this is really a skill to be trained, right? Então, assertiveness is about, taking care of one's own self. Assertividade é aprender a cuidar de si. O que não quer dizer que quando você cuida de si, você lesa o outro, which does not mean that when you take care of oneself, you necessarily harm another. So I teach them specifically to be assertive this way. I tell them that when you are upset by somebody's behavior, you can do it in two stages. First, you need to acknowledge and tell the other person that I understand what you are saying and I respect your feelings and opinions, but I think and I feel it this way. Então, o primeiro passo na assertividade, quando alguém faz alguma coisa que te machuca ou de que você não gosta, é primeiro você constatar aquilo. Putz, né?
o outro me fez uma coisa que eu não gostei. Então, você vai comunicar, né? Communication is also where things always go wrong. Everything is about communication, né? Comunicação é onde as coisas justamente tropeçam e relacionamento é sobre comunicação, não tem como não comunicar. Então, você vai comunicar para o outro que você entende o que ele está falando e fazendo, mas que você sente isso que ele fez ou falou da seguinte maneira. E aí você explica como é que você sentiu aquilo. And for this purpose, one has to be trained in acknowledging one's feelings, because that's why it is preceded by the training of self-observation, right? Otherwise, you cannot even communicate what you are feeling because you don't know what you're feeling. You just feel upset, you feel rage, but you cannot sort it out, right? Então, por isso que é importante esse pré-treinamento em se auto-observar, em auto-observar seus próprios sentimentos, emoções, porque senão você nem consegue comunicar, você já imediatamente sobe a raiva e você reage, né? Like the movie, I don't know the name in English, in Portuguese, in fact, it is a cartoon, a neuroscience cartoon. Remember, where there are the characters rage, sadness, the joy, trying to, I don't know the name now. It is. I'm also not aware right now about what you are Yeah, saying. I will send it to you in the WhatsApp. It is a movie. It is from Pixar. It is a cartoon. Okay. Eu tô falando do filme Divertidamente, né? Em que there is a character which is the rage. It shows how the emotions come up in one's brain. So, for example, there is a situation, and then the wife is saying something to the husband, and the husband is the rage character is starting to now she's there is a movie going on in the rage's mind, so to say. And then he reacts with rage. Rage goes, presses the button, and then the guy reacts, you know? Eu tô contando de um trecho lá do Divertidamente, em que tem o casal conversando e o cara vai ficando com raiva. Então, o personagem em raiva, o desenhinho, ele vai começando a passar um filminho na cabeça dele, do cara, e aí o nível da raiva vai aumentando e ele acaba reagindo com raiva, né? E é o que o dependente afetivo faz comumente, né? A raiva vai subindo e ele reage. Então, assim, poder comunicar o que você sente precisa dessa auto-observação. So, being able to communicate what you feel needs this self-observation first, right? Yeah, please send that movie to me, Cecilia. I would watch that in a day or yes, so. it is great. It is a neuroscience movie, which I always tell the people to watch, because then they will notice how one comes up, and then an important thing is the memory, because the memories are triggered, you know, and then they start to entangle a whole series of situations where the same emotion came about. And then the reaction, boom, you know? Falando que uma questão importante aí que o filme mostra é o envolvimento da memória, porque uma situação negativa vai remeter a todo um rosário de memórias similares, e aí vem a carga de toda esse rosário, no caso, né? E aí vem a reação, né? A pessoa vai reagir dessa forma. Let me go away from the sun here. So yes. And how have you noticed this this skill of how has it developed? I mean, how have you trained them to? How have you achieved them to be assertive? What is your experience with this assertiveness training? You know, initially, before I happened to
get involved in quantum science, my framework of work was limited to cognitive behavior therapy. Mm-hmm. And there are many good guidelines and practices suggested by the School of Cognitive Behavior Therapy when it comes to assertiveness. But I realized that the ideas in that school of therapy had some limitations, and quantum science helped me go beyond those limitations. Oh, I'm so thankful you commented this, because uh, behavioral therapy is something that is really common sense, and I want to go beyond that. I want to be more effective and go to the root cause. Eu estou muito grata dele ter mencionado que no começo do treinamento em assertividade ele usava as técnicas cognitivo-comportamentais, que tem um leque amplo, realmente, a gente sabe, né, que dá para treinar comportamento, mas que desde que ele começou a estudar a ciência quântica, que o escopo de trabalho dele mudou. E eu estou muito grata porque, assim, o senso comum, a psicologia do senso comum, ela, ela, ela é limitada, né? Ela vai te fazer adquirir um novo comportamento, mas eu acredito muito mais em mudar a mente, porque o comportamento vai derivar da mudança na mente. So the change in behavior will derive from the change in your mind, which is the Yeah, center. you know, this quantum science has given all of us to look at the context of life. You know, we happen to stay fixed in limited context of life, and those contexts are fixed because of our socio-cultural conditioning. Mm-hmm. But when we realize that we also have not just the conditioned self, but we also have the creative self, we then open ourselves to more contexts outside of our conditioning. Uhum. Então, a gente, com a ciência quântica, a gente percebe que a gente amplia a nossa visão de mundo de um contexto limitado para um contexto muito mais criativo. And also the inclusion of the divine guidance by the quantum self is something that I stress a lot, so that you always have the right mind, which is the quantum self, the part of you that is connected to the quantum self, or which we can also say that is the quantum self itself, and the other, the ego mind. So you always have two choices according to the Course in Miracles, and even Vedanta says that, right? Either you choose according to the evolutionary movement of oneness consciousness, or you choose with your frog perspective, with your me-centered choice. So Yeah. I don't see anything in between, because it is very clear to me that you have always only two choices. But assertiveness has to be something that is towards the greater good of all, because when you feel well, your surrounding becomes good as well. So you have to stand up for yourself. But going back to this oneness consciousness, this allowing the quantum self to guide you and all of this. Eu estou falando que eu tenho sublinhado com veemência a questão de que a gente sempre só tem duas escolhas. Ou a gente escolhe com a mente certa, que está de acordo com o movimento da consciência una, que é a escolher para o mais alto bem de todos, e dentro disso ser assertivo e estar aí para você, cuidar de você, vai fazer com que todo o seu entorno também seja beneficiado com isso, né? Então, a assertividade faz parte, não de escolher com o centramento no umbigo, que é a escolha, mas sim escolher com a guiança divina. Porque você tá fazendo uma escolha que é para o mais alto bem de todos, quando você escolhe
cuidar de si. Então, isso precisa ficar muito claro, que isso não é uma escolha egoísta. Então, ser assertivo é uma escolha pelo mais alto bem de todos os envolvidos. And then also you have to imagine that you are a role model for your children. So Oh, yeah. if you are a person who is a victim of life, who is a victim of an abusive partner, you will teach your children to be that. This is a transgenerational emotional disease, right? Então, assim, você também é modelo para os seus filhos. Então, se você é uma pessoa emocionalmente dependente e vítima da vida, vítima de um parceiro abusivo, é esse mindset, é essa mentalidade que você está ensinando, você está passando adiante para os seus filhos também. A doença emocional, ela é transgeracional. Então, assim, você já pode pensar que, meu Deus, né, meus filhos vão pelo mesmo buraco, né? E não é isso que você quer, né? Nobody wants. Yeah, but Cecilia, I bring that idea little late in the session because that is likely to produce more guilt and another layer of guilt in the female because she is already suffering, and if that strikes in her mind that, oh, I am even damaging my kids by doing that, so I become little more careful before introducing that. But once I know that she has been raised to one level, then she is ready to digest that. Uhum. Eu introduzo esse tema de que você é um modelo para os seus filhos e que você acaba ensinando essa forma de se comportar para os seus filhos um pouco mais adiante, porque o dependente afetivo também é muito suscetível a se sentir culpado. Então, assim, para quem das minhas atendidas brasileiras, das futuras também, não é que eu também começo já jogando essa culpa em você, mas abrindo a sua mente para você também perceber que você é o resultado também da doença transgeracional que veio vindo e chegou em você, desembocou em você. Então, assim, isso já por si só tira a sua culpa, porque você é um resultado do que veio vindo em termos de modelo, né? What I also say is, I know that people who suffer from emotional dependency are very susceptible to catching up guilt, but I introduced the subject in terms of that you are not guilty of your way of dealing with life today because you are the result of a transgenerational disease that is coming down the line, down your ancestors, because it is even cultural, we can say, for Yes. to be in abusive relationships and thinking that they have to cope with it. True. So that they don't think that this is an egoistic choice when they stand up for themselves, but this is for the greater good. In this sense, I introduced the issue of the children because it is for the greater good of their children, Oh, yeah. that they become aware that every choice they make, when it is according to quantum self, to divine guidance or whatever, it will benefit everybody. Very true. Yes. This is how one has to learn choosing and not thinking that this is an egoistic choice, because this is just it is something that will benefit the whole family after all. And even the in-laws who watch this, and they are also, they don't know what to do because they usually know the secrets. We try to keep secrets, but after all, everybody knows what's going on, that things are going wrong. Eu estou falando que ser assertivo, realmente, isso precisa ficar muito claro, que quando você, em inglês se fala ficar em pé por você, quando você, na verdade, se apoia, né? Ficar em pé significa se apoiar. Quando você se apoia, se ajuda, se tira de situações que te fazem mal, você, na verdade, está ajudando todo mundo, até esse parceiro abusivo, porque ele, na verdade, não vai ter mais quina para bater quando você consegue se separar, consegue se colocar. Você também, na verdade, se você se mantém no relacionamento, você acaba educando essa pessoa em direção a ser mais compassiva com o outro.
E você está ajudando seus filhos, até seus sogros, seus pais que estão olhando, porque por mais que você mantenha em segredo uma relação abusiva, todo mundo em volta sofre junto com você, todo mundo está sabendo, né? Yes. Wonderful, Sudeep. I'm so grateful for this talk. And now this recording goes to my file, right? I will find it in my downloads, I hope, this recording as soon as we stop here. I think there will be a folder in your documents folder with the name Zoom. Zoom. And there you will find this file with the date. Right. Okay. And from there, you can trim whatever you want to trim into. No, I won't. I will this whole link tonight at 8:30 on my, and I will share it with you on WhatsApp as well. Yeah, very okay. true. I am really, really so grateful. It will be a quantum leap for everybody who watches this, and because you know the words of a psychiatrist, people sometimes don't have the opportunity to see a psychiatrist, or they don't allow themselves, or they don't think it is even needed. So imagine if you could clone yourself and you know, have other psychiatrists having this broad view to life that you have. This would be a blessing, but it is hard to find people like you. I mean, you can open a training for psychiatrists, you know. No, really, because materialist scientists, psychiatrists, they go until step 1 or 2, but they don't go all the way, you know. Eu tô falando que ele, se ele pudesse se clonar, né, ter mais psiquiatras com essa mentalidade, com essa visão de mundo, com todas essas habilidades que ele tem, para que não seja só um quimiatra, né, que não seja só uma pessoa que dá medicação e te manda para casa e manda você se virar com a sua vida, né? Ele fornece todo o escopo e ele tem a visão de mundo quântica, né? Da consciência una, do self quântico, né? Da guiança divina através do self quântico, de tudo isso que é o leque todo, né? A gente não pode se conformar só em ter uma parte que é a psicologia comportamental ou a psiquiatria só baseada na química, né? A gente precisa ter todas essas ferramentas para poder ajudar o ser humano, né? We need all these tools. We cannot just stay with chemical help or behavioral help. We need the whole scope. We need the quantum self. We need the consciousness evolutionary movement. We need the mindfulness training. We need meditation. We need everything to help people to take a step forward. I mean, I'm so convinced that, you know, staying at any of the extremes is not good. See, if you completely ignore medicines, that's also not good, because I have seen in my practice, you know, lives being saved when the medicines are appropriately used. So they have their own roles to play. But if you are at this extreme, that medicines are the only solutions, that is also not good, you know. So we want, and I am in the process of somehow creating the best possible integration, which is scientifically convincing to this side of the people, and as well as this side of the people who are extremely fearful of judicious use of medicines. I want them to be mindful that we need something for the organ, like the piano, because if it is broken, no good music can come out. Yes. Eu acredito que a gente não deva ficar em nenhum extremo, nem achar que a medicina é tudo e nem absolutamente não usar a medicina química. E assim, o que eu estou querendo é chegar, né, a essa medicina integrativa em que a gente pode usar todas as ferramentas para ajudar o ser humano. And are you preparing a training for psychiatrists in this sense? For medical people?
Not yet, because I am not seeing that very good opening in many of the psychiatrists, but I'm feeling more and more convinced that the time is not far. At least we will be able to find some good number of people who can be on this side also, out of the pure and exclusive biological mindset. Uhum. Ainda não há muita abertura entre os psiquiatras, né, que são muito materialistas ainda, o cérebro é tudo, a química é tudo, resolve tudo, mas eu estou preparando sim para justamente né, ter essa população interessada nesse tipo de visão de mundo que é integrativa e que pode né, ajudar melhor as pessoas. Mm-hmm. So you let us know, right, Sudeep? We could maybe arrange something. There is a quantum activist psychiatrist. I even sent his video to you, to the group. And Marcius Burgarelli, he used to be he went to Amit's course once, and I have a few conversations with him in my Is that in English? Sorry? Is that interview in English? Sorry? No, that is the video you asked about. Yeah, it is about drugs for COVID and things like that. But I will tell you. No, but that is in English language or in Portuguese? No. But I think you can try with subtitles on the video. Okay. If it is on YouTube, I will see. But I can summarize the medicines he is proposing. It is for COVID, not for psychiatric issues. Eu estou falando que tem um psiquiatra entre nós. Eu tenho na minha playlist Conversando com o Psiquiatra. É uma playlist que está no meu canal Criando União. Então, que já seria um começo. Maybe he has some friends, and so we could set up a group of psychiatrists who are also quantum activists or who are interested in quantum science. And we could set up a group, if you want, of Brazilians to have a few classes or just listen to you. I will send him this video too. And let's see what develops out of this. What do you think? I'm open for anything when it comes to this integration, because I am now feeling convinced and committed to this, aspect of my life. Uhum. Eu estou aberto porque eu estou muito convencido a permanecer fiel a esse aspecto da vida. Então, para poder fazer essa medicina integrativa. There is also a university in Brazil, which I know Amit already had a meeting there. I translated with him many years ago. Cici Fontes is the responsible for integrative medicine at the Federal University of São Paulo. So there they discuss subjects which are exactly in this sense, using medicine but in an integrative way. So there they have homeopathy, anthroposophy, and I think your contribution would be very, very well accepted. They have this opening. So I will be glad to, Get ready. Glad to, offer any contribution in my best professional capacity. Eu estou feliz em poder dar qualquer contribuição que seja positiva dentro do melhor da minha capacidade, da minha habilidade. Sudeep, it was really, really great. We can have other meetings as well, but this was already so complete. You gave so much of yourself, so much of your knowledge, and I'm sure it will light up some people's minds towards understanding. It's not just me saying these things, it's you as well. You as a medical doctor, a psychiatrist, also a quantum activist.
Então, eu estou muito feliz que ele foi tão generoso, ele deu tantas informações preciosas, né, para esse público, né, sobretudo da dependência afetiva. E então não sou só eu falando, né, tem mais uma voz, e sobretudo uma voz de um médico, psiquiatra, né, uma pessoa que trabalha há 15 anos com a clínica médica. Então, não sou só eu psicóloga falando, mas sim a visão de mundo de um médico também. So I'm very happy for this meeting of ours. Really thank you. And I will close now because we have Valentina in a few minutes, so you have time for dinner, Okay. right? How can I close the chat here? Do you know? Thank you so much, Cecilia. It was pleasure being here. Yes. You can click the leave meeting on the right-hand side lower part. End meeting, so it ends the recording. Yes. Great. Okay. Oh, I hope I find this link afterwards. My God. I'm sure it will be there in your, documents folder. Don't worry. Yes. Okay. Bye then, Sudeep. We see each other. Bye, Cecilia. Bye.